All right, we're gonna go ahead and get us started. Um, Welcome everyone. Thank you for taking the time to join our information session presented by Global Conference Alliance. My name is Nafis and I will be conducting this info session in English, followed by my colleague Stefan Boca in French after my presentation. So let's go ahead and get started. First, a little bit introduction about ourselves, a little history. Who are we? Global Conference Alliance was founded in 2019 by our CEO, Dr. Afzalur Rahman in Vancouver, Canada. We are a leading organizer of international conferences and workshops across United States and Canada. We also organize expos like we did our Global Lifestyle Expo in 2024 and our upcoming South Asia Expo in 2025. Also in 2025, we are expanding our conferences and workshops all across major cities in the world, including Istanbul, London, Sydney, Dubai, Kuala Lumpur, etc. Here are some of our key achievements. We have since 2019, we have organized over 250 plus conferences with over 5,000 plus participants from over 100 plus countries, where 500 plus papers were presented by authors, out of which 75 plus best paper awards were presented or awarded, which was published in 10 reputed international journals. We are also the only conference organizer in Canada who has a who is ISO certified. Here's our ISO certificate number. This helps us to ensure highest quality of service in event planning, coordination, and execution. Global Conference Alliance is also a proud member of, what happened? Sorry. Sorry, I'm having some technical difficulties. Give me 1 second. All right. So Global Conference Alliance is also a proud member of the following boards of trade, which include Surrey Board of Trade, Toronto Region Board of Trade in British Columbia, the Chamber of Commerce of Metropolitan in Montreal, and also Greater New York Chamber of Commerce in the United States. Also, since our company was founded in 2019, we have maintained an A plus Better Business Bureau rating, which investigates and sets standards for business practices across United States and Canada. So who are our participants? Who comes to our conferences in Canada and United States, all or across the world? We have our conference attendees are from very diverse backgrounds, which includes academicians, business professionals, industry leaders, students, government officials. Basically, as a listener, we don't ask for any requirements to come to our conferences. You only have to be 18 plus to register our conference, but only as a listener. Here are some of our top 10 disciplines, which include business management and economics, digital marketing, HRM, IT and networking, nursing and healthcare management, social sciences, environmental studies, engineering, leadership development, and hospitality and tourism management. Here are some of our locations from our past conferences, which includes Vancouver, Toronto, New York, Cancun, and Istanbul, Turkey.
Here is a short list of our upcoming conferences starting from March. You can see there are all the major cities in United States and Canada. In March, we have conferences in Vancouver, Toronto, then in Miami, Montreal, Calgary, Ottawa, Seattle, Istanbul, Las Vegas, London, Orlando, Florida, and New York. For more information, please visit, for more information on upcoming conferences and to get like a full list, please visit globalconference.ca/upcoming conferences. All right. So why would you choose Global Conference Alliance? Why us? For our participants who come to our conferences, it provides an excellent networking opportunities to discuss about latest research and business innovation, to talk about emerging trends and innovative practices. Also, for attending our conferences, you get a certificate of participation, official invitation letters. If you're an author, you can present your paper, like your research paper presentation, and we provide exclusive luncheon. Our other value-added services include notarized invitation letter and visa expedite letter. Here are some of our notable keynote speakers. As you can see, we have keynote speakers from a group of very diverse individuals, ranging in various different topics from business management, economics, business law, IT, and so on. Here are our top 10 disciplines by attendance, which are business management and economics, international business and marketing, followed by digital marketing and technology, HRM, African business and technology, nursing, cybersecurity, and so on. Here is an actual conference day schedule for March 1st, which is taking place in Vancouver. So from first, we're going to have registration and lunch, followed by opening remarks by our conference chair, ice-breaking or networking nexus sessions that is conducted by our conference chair as well. Then technical sessions presented by keynote speakers, followed by Q&A sessions, another technical session presented by a different keynote speaker. Because our conferences are multidisciplinary conferences, that means more than one topic will be discussed in our conference. Followed by coffee break, certificate presentation ceremony, photo session, closing remarks, and testimonials. If you're an author and you want to present your research paper, it will have to go through a peer review process. So our peer review process includes that first, the paper submission. Authors submit abstract or full papers to our online portal, following the guidelines. The second part is initial screening. Our review team checks format, relevance, and length before peer review. Expert reviewers are then selected to evaluate your paper. Reviewers assess originality, clarity, and provide detailed feedback. Decision notifications. Authors receive decisions, accept, revise, or reject based on reviews. Revision and final decision. Revised papers are reassessed, leading to a final decision, and the final step is accepted papers are published and authors present at the event. For our academic credibility, we collaborate with the following organizations, such as the DOI Foundation, JBERCC, Crossref, Google Scholar, JSTOR, and Cambridge Scholar. We also have signed official MOUs with different universities across the globe. We have signed recently MOUs with Daffodil University in Bangladesh and Frontier University from Somalia.
All right, so here are the conference registration process. First, I will go over the authors part. So first, you select the conference from our upcoming conference list. Select the conference that you like. You upload your paper. You get approval or revision and registration. You get the confirmation, and step 5 is you actually come to the conference and present your research paper. For listener, it's a little bit more simple. You select the conference, you complete the registration form and payment, you get the confirmation, and then you join the conference. Here are some of our value-added services that we provide, which are Visa Expedite Request Letter and Notarized Invitation Letter. Both cost $100. We do not guarantee that it will expedite the visa or will guarantee the visa. We do not control the embassies, but it might help you strengthen your application. Here are some of our upcoming conferences for the next few months. We have March 14th through the 16th in Miami, March 21st through the 23rd in Montreal, April 3rd to the 5th in Vancouver, and April 12th in Washington, D.C., and so on. So when you register for the conferences, here is the checkout process. I'm going to talk about the 3 methods of payment that we accept. The first one is bank card, debit card, or credit card. Number 2 is bank transfer, and then e-transfer. Some of the payment challenges that our participants may face and which might actually lead to like a failed payment or a failed registration are address mismatch. If your billing address and your card address is not the same, that might create a problem. A card limit issue. Sometimes our guests register from foreign countries and there might be a card limit issue, so that might cause another issue. And then if you're also registering from a country outside of the United States or Canada, dual currency issue might be a challenge too. But if you face any of these challenges, you can reach our customer service team, which is contact@globalconference.ca, and our dedicated customer service team will be happy to help you out with any failed payment issue or any issues that our customers might have. So some of the solutions to the payment challenges is, of course, an alternative card, increase limit or split payment, activate dual currency. You can do a bank transfer, and if you're in Canada, we can do e-transfer as well. So here are some of the frequently asked questions that our participants may ask us. So the first is, what documents will I receive after registering for the conference? You will receive an official invitation letter along with all necessary documents. These documents are essential for participation and visa process if needed. Can I present my research paper at Global Conference? Yes, you can present your research paper after it has passed the peer review process. Is there an early bird registration? Yes, early bird registration is available for authors only. We do not provide early bird registration for listeners. It's only for authors. Will I get a certificate for participating in the global conference? Yes, all participants will receive a certificate of participation. It will be issued after the conclusion of the conferences. And what types of conference do we organize? Well, we organize conferences in various fields, including business management, marketing, technology, nursing, IT, machine learning, AI, for a whole list of conferences that we provide. Please visit
our website at globalconference.ca/upcoming conferences. Here are some of our office locations. We have physical locations in Surrey, Vancouver, Toronto, Seattle, and Australia. And here's our email address, contact@globalconference.ca for any customer service issues, a dedicated WhatsApp number. Some of our customers do speak French, so you can email your queries at info@globalconference.ca or use this number if you want to speak in French. So that concludes my presentation. I thank you for your time, and we are really excited to see you at the conference. Thank you. Now I will pass it over to my colleague, Stéphane Bokabi, who will do his presentation in French. Thank you, Nafis. Merci beaucoup, Nafis. Thank you. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus à cette 4e session d'information sur Global Conference Alliance. J'espère que tout le monde me perçoit bien. D'abord, qui sommes-nous à Global Conference Alliance? Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Alors, nous sommes fiers d'être Global Conference Alliance. Et qui sommes-nous à Global Conference Alliance? Global Conference Alliance est une structure dédiée à l'organisation de conférences qui est fondée en 2019, qui a son siège ici à Vancouver et qui est dédiée dans l'organisation de conférences de premier plan, d'expositions à l'échelle internationale, telles que le Global Life Expo qui s'est réalisé en 2024 et le Staff Asia Expo qui se tiendra en 2025. Alors, vous pouvez voir là quelques-unes de nos images. Vous pouvez voir de belles photos de nos réalisations ici. Alors, qui sommes-nous toujours? Nous allons vous présenter nos principales réalisations en termes de conférences. Nous avons à notre actif et à notre crédit plus de 500 présentations de travaux, plus de 75 prix du meilleur travail, plus de 10 revues internationales, plus de 100 pays participant à nos conférences et plus de 250 conférences au total. Alors là, vous voyez ISO 9001-2015. Alors c'est une distinction qui montre le sérieux de Global Conference à travers cette distinction-là. Et je voudrais vous informer que, en termes d'organisation de conférences, Global Conference est la seule organisation à bénéficier de cette distinction ISO 9001-2015. Elle marque quelque part le sérieux et la crédibilisation de nos structures. Voici un tant soit peu quelques structures auxquelles nous sommes fiers d'appartenir. Il s'agit des 3B, il s'agit de la Chambre de commerce de Surrey, il s'agit de la Chambre de commerce de Toronto, il s'agit de la Chambre de commerce de Colombie-Britannique, de la Chambre de commerce de Vancouver, de la Chambre de commerce de Delta, de la Chambre de commerce de New York et de la Chambre de commerce métropolitaine de Montréal. Alors, il y a certaines personnes qui se posent la question de savoir qui peut participer à nos conférences. Nous répondons que tous peuvent participer à nos conférences. Vous pouvez participer à nos conférences si vous êtes universitaire,
si vous êtes des professionnels, si vous êtes des étudiants, même des fonctionnaires et même des leaders de l'industrie, pour dire qu'il n'y a pas de restriction à participer à nos différentes conférences de haut plan. Nous allons vous présenter quelques disciplines que nous traitons lors de nos différentes conférences. Il s'agit des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de l'ingénierie, du développement du leadership, des sciences médicales, de la santé, des sciences des affaires, de l'économie, du marketing numérique, des ressources humaines, de la technologie, de l'information et du réseautage, des soins infirmiers, de la gestion des soins de santé. On dit que nous avons une panoplie de listes de disciplines que nous traitons régulièrement lors de nos conférences. On dit également que chacun d'entre vous peut avoir dans son domaine de compétences la conférence que lui sied. Alors, nous parlons un peu des différents lieux où nous avons eu présenter nos différentes conférences. Nous avons organisé des conférences à Vancouver, c'est ici au Canada. Nous avons organisé des conférences à Toronto, au Canada également, à New York, c'est aux États-Unis, et même à Istanbul, en Turquie. Nous vous présentons brièvement quelques conférences qui se tiendront bientôt et les différentes villes. Nous aurons une conférence en mars 2025 qui se tiendra à Vancouver, c'est au Canada ici, à Toronto. Vous pouvez voir que nous organisons aussi bien les conférences ici au Canada, mais également aux États-Unis. À Miami, c'est aux États-Unis, à Calgary, à Ottawa, c'est au Canada, etc., etc. À Londres également, en Europe, nous y organiserons des conférences très bientôt. Alors, certaines personnes se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'elles doivent participer à nos conférences. Nous vous tiendrons informés que nos conférences sont le moyen par excellence de se faire des réseautages. Puisque la plupart de nos participants viennent du monde entier. Vous avez l'opportunité là de rencontrer plusieurs personnes de votre domaine de compétences et créer un réseautage. Vous avez également le bénéfice d'obtenir des lettres d'invitation officielles. Vous avez l'opportunité de recevoir des informations ou des formations en matière d'innovation et de recherche d'affaires. Vous avez la possibilité à travers nos conférences de présenter vos documents de recherche. C'est également une tendance émergente de pratiques innovantes. Vous pouvez participer à des déjeuners exclusifs où vous avez la possibilité d'échanger entre vous des adresses, des idées, etc. Et tous nos participants repartent avec un certificat de participation. Ici, nous vous présentons nos conférenciers. À sa tête, le docteur Afzalou Rahman. Vous avez également le docteur John Ofi et plein d'autres conférenciers de grandes compétences qui sont, n'est-ce pas, qui sont diplômés des grands instituts, des grandes universités du Canada et également des États-Unis. Je vous présente la moyenne des conférences, des participations à nos conférences. Vous avez la gestion d'entreprise et d'économie qui bat le record avec pratiquement 10 et ainsi de suite. Le commerce international, le marketing qui a atteint pratiquement 9 et ainsi de suite. Et vous pouvez voir là, un tant soit peu, les différentes conférences que nous participons, nous organisons. Ce sont des conférences qui partent depuis la gestion d'entreprise, du commerce international et marketing jusqu'à la gestion et provision. Alors, voilà un cas pratique d'organisation de nos conférences. Comment est-ce que nos conférences se présentent? Alors, dans un premier temps, elles commencent par l'inscription des participants et d'un déjeuner. Ensuite, il y a un discours d'ouverture du président de la conférence. Ensuite, nous organisons une petite séance de prise de glace. Nous avons ensuite une séance technique. C'est la première séance technique. Ensuite, nous organisons une petite séance de questions et réponses. Ensuite, nous avons une deuxième séance
technique et nous avons une séance de questions-réponses encore, une petite pause café pour pouvoir souffler un temps soit peu et nous organisons une cérémonie de certification qui sera suivie d'une séance photo pour pouvoir immortaliser un temps soit peu la conférence, votre participation à la conférence. Et il y a un mot de clôture de la part du conférencier et nous prenons les témoignages pour que chacun d'entre vous qui participerez éventuellement à la conférence puisse donner son impression. Alors, ici, nous allons parler un tant soit peu du processus d'examen d'un article. Par exemple, quelqu'un voudrait publier son article, voudrait publier son rapport lors d'une de nos conférences. Qu'est-ce qu'il fait? Il soumet simplement son article. Ensuite, il y a une équipe qui est dédiée à dépister le format et ensuite, il y a une équipe qui a pour mission de réviser, n'est-ce pas, le document qui a été posté sur notre site Internet. L'équipe révise. Ensuite, cette équipe-là donne en quelque sorte le résultat de son enquête pour voir si éventuellement le document est clair ou encore l'équipe donne ensuite son appréciation si le document a été soit accepté ou le document a été rejeté. S'il est accepté, alors on vous permet simplement de procéder à son enregistrement et puis vous-même de vous enregistrer pour pouvoir participer, n'est-ce pas, à nos conférences et puis le publier. Ici, nous allons parler un tant soit peu des crédibilités académiques. Déjà, avant de commencer à parler de ces différents instituts, je vais vous parler de notre protocole d'accord que nous avons tout récemment signé avec une grande université de Somalie qui s'appelle Frontier University. Nous avons signé un protocole d'accord en termes de conférences, bien sûr, mais également en termes de formation pour marquer notre présence en Afrique, mais également pour vous montrer notre crédibilité auprès du peuple africain qui vient régulièrement participer à nos conférences. C'est aussi un moyen pour nous de nous rapprocher de vous montrer comment est-ce que nous voulons que vous participez à nos conférences. Nous avons par la suite des instituts tels que les DOT Fondation, le GBRCC, le Crossref, le Google Scholar et puis le eStop et le Cambridge Scholarship Publishing. Et nous avons, au niveau des participants, nous avons deux types. Il y a des auteurs. Les auteurs sont des gens, des personnes, des participants qui viennent publier un document. Il peut s'agir simplement d'un rapport de fin de formation. Il peut s'agir aussi d'un article que cet auteur voudrait présenter. Alors, comment se fait l'inscription de l'auteur afin de pouvoir présenter ce document? Dans un premier temps, l'auteur part sur notre site Internet et puis sélectionne dans un premier temps la conférence à laquelle il voudrait publier son texte. Ensuite, il télécharge le document qu'il voudrait publier. Ensuite, notre équipe, nos experts vont étudier le document et si le document est confirmé, alors on le lui fait savoir et finalement, il rejoint à la conférence pour pouvoir publier son article ou encore son rapport. La deuxième catégorie de participants, il s'agit bien sûr des auditeurs. Les auditeurs sont des personnes qui viennent à nos conférences pour pouvoir écouter, n'est-ce pas, de façon passive nos conférenciers pour pouvoir acquérir des informations, pour pouvoir acquérir des expertises. Alors, comment est-ce que ça se passe? Dans un premier temps, vous partez sur notre site Internet, vous regardez les différentes conférences que nous organisons, vous sélectionnez celles qui vous sied. Alors, il y a un formulaire qui sort, vous remplissez le formulaire, vous procédez ensuite au paiement à la troisième étape et vous allez recevoir un message de confirmation et vous venez simplement participer à la conférence pour pouvoir vous informer, vous former dans votre domaine de compétences. Je vais vous parler un peu pour ceux qui sont à l'international, qui voudraient, n'est-ce pas, participer à nos conférences. Vous savez, généralement, pour pouvoir quitter, par exemple, l'Afrique et puis venir au Canada ici ou encore aux États-Unis pour participer à la conférence, vous avez besoin généralement du visa. Alors, nous avons des
lettres ou encore des services de valeur ajoutée qui vous aident, n'est-ce pas, à renforcer vos demandes de visa. Encore une fois, comme le disait mon collaborateur, nous ne garantissons pas 100% l'obtention de visa avec ces documents. Cependant, ces documents sont un moyen de donner un peu plus de valeur à votre demande de visa pour appuyer votre demande de visa pour pouvoir éventuellement participer à nos conférences. Nous allons brièvement parler de nos prochaines conférences qui se tiendront durant ces 2 mois. Je vais dire du mois de mars jusqu'au mois d'avril. Nous aurons la 66e conférence mondiale sur la gestion des affaires qui se tiendra aux États-Unis à Miami du 14 au 16. Ensuite, nous avons la 45e conférence mondiale sur le commerce international et le marketing qui se tiendra à Montréal. C'est ici au Canada du 21 au 23 mars 2025. Nous avons la 63e conférence mondiale sur le commerce et les technologies qui se tiendra, n'est-ce pas, à Vancouver, ici au Canada également, le 5 avril, etc., etc. Nous avons une grande conférence également aux États-Unis sur, comment on appelle ça, le marketing numérique et la technologie qui se tiendra, bien sûr, à Washington, D.C., c'est aux États-Unis. Alors, comment se fait le paiement pour pouvoir participer à nos conférences? Il existe 3 méthodes de paiement. La première méthode de paiement, c'est par la carte magnétique. Il peut s'agir d'une carte de crédit comme une carte de débit. Ensuite, le virement bancaire et enfin le virement électronique. Alors, quels sont les différents défis auxquels, excusez-moi, nos différents participants sont généralement confrontés? Il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles voudraient effectuer des paiements, sont confrontées à un défi d'incompatibilité d'adresse. C'est-à-dire que, généralement, l'adresse qu'il y a sur, que ce participant a sur sa carte magnétique ne correspond pas avec cette adresse qu'elle met sur notre site Internet. En ce moment, le paiement peut être rejeté. Il y a également un problème de limite de fonds sur la carte de crédit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que généralement, il y a certaines cartes de crédit qui sont plafonnées, peut-être à $300, peut-être à $350. En ce moment, lorsque vous voulez effectuer un paiement qui va au-delà, il est bloqué. Donc, vous devez contacter votre gestionnaire pour pouvoir, n'est-ce pas, déplafonner votre carte magnétique et procéder simplement au paiement. Ils sont généralement confrontés au problème de la double devise. Il y a certaines cartes magnétiques qui ne peuvent pas opérer de paiement en dollars. Alors là, vous devez savoir et contacter votre gestionnaire pour pouvoir résoudre le problème. Voilà, un tant soit peu ce que j'expliquais tantôt par rapport aux cartes magnétiques. Alors, il y a également une solution. Lorsque vous essayez avec une carte magnétique qui ne passe pas, vous pouvez simplement remplacer la carte magnétique, utiliser une autre carte magnétique pour pouvoir procéder au paiement. Comme je le disais tantôt, vous devez contacter votre gestionnaire si vous êtes confronté à un problème de plafond de carte magnétique pour pouvoir augmenter soit le plafond ou encore contacter simplement pour qu'on puisse vous aider à procéder au paiement fractionné. Nous allons diviser le paiement en deux et puis vous communiquer les différents liens à travers lesquels vous allez simplement procéder au paiement. Vous devez, lorsque vous avez un problème de la double devise, contacter votre gestionnaire pour pouvoir activer l'option double devise ou encore procéder simplement au virement bancaire. Et pour tous ceux qui sont au Canada, il y a un paiement électronique ici que nous appelons communément Interac que vous pouvez utiliser pour pouvoir procéder à vos paiements. Ici, vous avez la foire aux questions, c'est-à-dire les questions qui sont régulièrement posées. Vous pouvez tout simplement aller sur notre site internet www.globalconference.ca et vous y informer. Si éventuellement vous n'avez pas trouvé la réponse à votre préoccupation, vous pouvez nous revenir à travers nos différents contacts, c'est-à-dire en français. Vous pouvez nous joindre à travers le plus 672
971 20 88. Il est aussi bien en anglais, mais également, vous pouvez nous contacter là-bas. Je peux recevoir en français. Si vous voulez une réponse exclusivement en français, en ce moment, vous nous contactez au plus 672 971 40 36. Alors, voici où nos bureaux sont essentiellement localisés à travers le Canada, à travers les États-Unis et l'Australie. Notre siège social se trouve ici à Surrey, c'est en Colombie-Britannique. Vous pouvez ici voir notre siège social où il est localisé. Nous avons un autre bureau à Vancouver, nous avons un autre bureau à Toronto, un bureau à Seattle aux États-Unis, nous avons un autre bureau en Australie. Pour tous ceux qui ont des problèmes, des préoccupations, qui ont des incompréhensions par rapport à nos activités, vous pouvez vous faire le plaisir de nous contacter soit à contact@globalconference.ca ou encore nous envoyer exclusivement des mails à info@globalconference.ca en français. Nous allons nous faire le plaisir de vous répondre. Nous sommes ouverts de 10h à 18h, heure du Pacifique. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous dire merci et de vous donner rendez-vous pour nos différentes conférences qui sont le lieu de vous instruire, qui sont le lieu de vous faire un grand réseau de professionnels. Je vous dis merci, merci beaucoup et nous sommes là pour vous. Merci. Thank you. Thank you, Boka, so much for that wonderful presentation. Now we're going to open up the meeting for any questions that you guys may have. You can write your questions either on the chat and we will answer them accordingly. Mesdames et messieurs, pour tous ceux qui ont des questions, des préoccupations, vous pouvez rapidement écrire dans le chat et puis nous allons nous faire le plaisir de vous répondre. Déjà, il y a Amos qui avait levé le doigt qui voudrait, n'est-ce pas, poser une question. Vous pouvez poser votre question dans le chat, s'il vous plaît. Yeah. Can I speak? Yes, please. How you doing? All right. Thank you, Rahman and Mr. Boka. Thank you for this opportunity to be here. My name is Mwale Tochko. I came from Nigeria, and of course, I have businesses in Canada. I am an author, entrepreneur. I have 2 books I've authored, one in Amazon.com, and of course, in our local publishing industry. So I'm delighted to be here, and I also heard N-Global. N-Global is a Texas company from Dallas, which I head in Africa. At the moment, we have 2 trade countries in Africa. One is Nigeria, Ghana, Cameroon. So my question is, I've taken time to research on your Global Alliance. Very fantastic satisfactions, members of the bodies you belong to. Very good. But I found something which I have asked your customer service, which is why your invents are not registered with the IRCC. They don't have code, and this information is very critical because we have in my own team a lot of people who have shown interest, but the concern is even on the IRCC form, when you're filling it, there is the column indicated for conference invent code. So why do you have all these certifications and you could not be able to register with IRCC? Thank you so much. Thank you so much for that question. We'll have our Director of Operations answer that.
Hello, Nolly. I don't know if I pronounced that correctly, but thank you so much for your questions. Yes, and then your credentials are pretty amazing. I see that you're from Nigeria, but you have businesses all around in the US, so that's great. And that's very good questions that you asked. IRCC is a very integral part of all these conferences that are happening and that we are organizing in Canada, especially in Canada, because IRCC is a Canadian government agency. And just wanted to reiterate this again, that we value IRCC codes a lot. And in the past, many of our conferences had IRCC code approved for those conferences. So this is not a new thing for us. This is part of our due diligence. We have consistently applied for IRCC for a long time and been approved by that. We can give you numerous examples of the past conferences where we had the IRCC code approved. But the problem is, in recent time, I don't know, IRCC sometimes they do not disclose all this information to the public, but there is a huge backlog in all the application that is happening with IRCC. So what happening is that due to this, anyone who is applying for these conference codes to IRCC, it is not being approved at this moment. So for every conferences, like we did in the past, we diligently we are applying to IRCC, and then they are not giving this IRCC code to anyone. So this is not only for Global Conference Alliance. If you look into the other conference agency, they are also part of this system, and they are also not being given any IRCC code. But as far as we know, we are in contact with IRCC, and then we know some of the insider people there who work for IRCC. We presented our case and everything. They just said that right now there is a huge backlog, and then they don't want to give any code to anyone. So we just have to hang tight, and then we just have to try it again later. So that is all from us. Thank you. Thank you. Thank you. So if anyone has any more questions, you guys can write it on the chat, or you guys can raise your hand, and then we will be able to let you in. Thank you. Boka, I think there are some questions for you in the group chat in French. Yeah. Would you address those, please? Yeah. Jenny asked a question. It said that if our conference dates are known in advance. So I will reply to this question to him. Okay. Jenny, effectivement, oui. Toutes nos dates de conférence sont connues d'avance. Elles sont fixées sur notre site internet. Vous pouvez aller et puis vous allez voir les différentes dates de conférence, également avec les différentes villes où nous les y organisons. Merci beaucoup.
Hmm. There are other questions. S'il vous plaît, celui qui veut poser une question peut simplement lever la main et puis pour poser sa question, on va se faire le plaisir de lui répondre. Moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Bonjour. Est-ce que les dates de décembre, les conférences de décembre sont connues pour 2025? Okay, is asking whether our December conference dates are already known for 2025. Pour les États-Unis, bien sûr. Yeah, for the US. Hello, Yasmin? Yes. Yeah, I don't have any question. I'm just Hello. hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yes, The guy yes. is asking a question. Is asking that whether all our conferences for December 2025 in the US dates are already known and are there on our website. This is his question. So our deal is we usually put all our conferences. Hello, someone is talking. Oui, effectivement. Hold on. Go ahead, Yasmin. I got Okay. it. Yeah. So our deal is we always put the conferences that are going to happen for next 6 months on our website. Yeah. So, and then sometimes we make some exceptions, right? For example, this year we are arranging a conference in Australia. So, and then that is happening in November 2025. Even though that is after 6 months, we are promoting that on our website because that's a special case because first time we are arranging a conference in Australia. So other than these special cases, usually the next 6 months conferences you will find on our website. But then eventually, we keep updating this list as we advance through this year. So usually this year is pretty busy for us. We are organizing conferences almost every week in different cities. Not only in North America, not only in all the major cities in Canada and US, but also some of the most happening cities in the world. For example, like Dubai, Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Istanbul, etc. Thank you. All right. OK. Elle a répondu à votre question. C'est que nous mettons nos sites Internet à jour pour des conférences qui se tiendront dans les 6 mois à venir. C'est-à-dire que au-delà de 6 mois normalement, vous ne pouvez pas voir la date de la conférence à venir. Cependant, nous faisons des exceptions. Comme c'est la première fois que nous allons organiser une conférence en Australie, nous avons fait la promotion de celle-même qui se tiendra en novembre. C'est un peu ça la réponse. I already see 2 people raising their hand. So first, Nafis, can you unmute Mr. Wally? Yeah. Mr. Nwali, please go ahead and unmute yourself. You can unmute yourself and you can talk, Nwali. Thank you. Okay, thank you. So I wanted to know, how do one become one of your member? Do you charge for it to become one of your member? And that's number one. The number two is, if we are to promote your conferences, do you give us any discount, any special discount? These are all great questions, Nwali, as your first one. So first of all, what do you mean by member? Do you mean you want to be
part of Global Conference Alliance so that you can promote our conferences and our company in your country, for example, in Nigeria and other neighboring countries. If that is what you want to do, so then there is a specific term we use for someone who wants to be like that. We call them our agents. So if you want to be our agents, you guys are, we really welcome you guys, because we want to be present. We want to make our presence stronger in all the countries in the world, but especially in Africa, because we have consistently maintained great relationship with all the African countries. So, so for example, if you become one of our Nigerian agents, then we have this contract with you. We draft a nice contract, and then both parties sign, and then we help you with all the promotional materials and what we do, our conference logistics information, everything we provide you with, and then you broadcast, you promote our conference to your potential attendees. Like, he wants to come and attend conferences in these countries, in this Western world. So, and in that case, definitely for working as a global conference agent, you will have some advantage. And then we actually discussed that at a separate meeting after both parties agree on terms and conditions. So definitely there are unlimited opportunities. There are a lot of incentives for the agents to be part of global conference. Please, you already have our information. Please reach out to us. You can email, you can message us, and then give us your information. We will also be in touch with you, contact you, and then we will start the process. Thank you. Thank you so much for the extensive answer. Yeah. Thank you. And then Monsieur Boka. Yeah. Monsieur Boka. Oui, bien sûr. Allô? Oui, Monsieur Boka, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, parce qu'en fait, moi, je vous ai laissé un mail, mais j'ai pas eu de suite. Je voulais rentrer en contact avec vous pour avoir beaucoup plus de détails par rapport à une procédure que je vais entamer. Maintenant, j'aimerais, comme je comprends que j'aurai le programme de décembre jusqu'en juin, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Maintenant, je veux savoir si je m'inscris et que je fais la demande du visa et que je n'obtiens pas le visa, est-ce que vous vous remboursez comme les écoles font? Ok, je vais pas directement répondre, je renvoie la question. Maintenant, je veux même rentrer en contact avec vous. Est-ce que je peux avoir votre LinkedIn pour pouvoir discuter de certaines choses avec vous directement? Je peux déjà vous donner notre numéro de service commercial. Vous m'envoyez un WhatsApp. Nous sommes au +1 ouais. 230 +1 ouais. 672 oui. 971 40 36. Vous avez le numéro sur notre site internet également. Ça c'est vous qui vous occupez de ça. Bien sûr. Ok, je vais vous écrire sur WhatsApp. Maintenant, demandez la question parce que moi je veux participer à une conférence aux États-Unis sur le marketing en décembre, mais je fais ma procédure à partir de la France. Donc c'est clair que je vais demander le visa, mais je veux savoir est-ce que déjà pour participer il faut payer la totalité ou bien il faut faire une réservation. Ça c'est la première question. Si jamais je paye et que j'ai pas mon visa, est-ce que il y a un retour sur ce que j'ai payé? Donc je veux avoir des confirmations sur ça. Okay. Sorry to interrupt, but there is this one gentleman who has raised his hand for a long time. So his name is iPhone D Patrick. So Patrick, please ask your question. Sorry to keep you waiting so long. Yes, please go ahead. Bonsoir, Monsieur Stéphane. Oui, bonsoir, Monsieur Patrick. Oui. Chez nous, on a une préoccupation par rapport à la demande. Oui, on peut acheter les invitations. On attend des gens qui prétendent se présenter là-bas pour la conférence. Il y a des fonctionnaires
il y a des fonctionnaires, il y a aussi des membres d'autres structures. Mais notre problème est celle-ci. Dans notre pays ici, je sais pas, en RDC, il se pose parfois le problème. On peut faire la demande et la demande va prendre jusqu'à 436 jours pour qu'on puisse vous répondre. Je venais vous attendre ici, vous êtes en train de parler par rapport à la lettre de confirmation des visas. Circe, est-ce que la lettre est là? Va nous donner un accès d'avoir un visa ou bien vous allez envoyer la liste des gens qui vont se présenter là-bas à l'ambassade. Ça serait mieux que vous nous rassurez par rapport à la demande parce que on doit miser notre argent pour nous présenter là-bas. Il y a l'argent qu'on doit perdre. Et il se fait que non, une fois que nous faisons la demande et que on ait un refus, ça va un peu nous reculer parfois à se présenter encore dorénavant aux conférences. C'est ça ma préoccupation. Okay, there are two questions. I will first let you know, and we will find the replies. The first guy was asking that if he want to attend a conference in the month of November on a marketing discipline, he is going to apply from France. So number one, will he pay all the conference ticket amount, or he should pay enough? The second thing is that if, for example, he's not able to get his visa, will we reimburse his payment? That's for the first one. The second guy is calling from Congo, Kinshasa. He said that in the country, the visa processing period is 436 days. And we said that we do have some visa expedite letters. How this visa expedite letter will help him to get his visa quickly. Are we going to share those lists with the RCC or with the Canadian embassy, or how are we going to operate exactly so that his visa can quickly get his visa? This is his question. Okay. So Nafis, do you want to get that? Yes. So let me understand the first question. He is from France and he wants to attend a conference in marketing. And which month was it on? In the month November. Okay. So he's asking when he should apply for the visa? No. He's asking in case he applies for the visa and his visa got rejected, will we reimburse his we will ticket? not. All our tickets are yes. Can you guys hear me properly? Yes. Okay. All our tickets are non-refundable and non-transferable. So yes. So I just want to add on to that one, because we are arranging the conferences from our side, and then we have to go through all the logistics and everything regarding the conference, ranging from getting the venues, getting the order, having the really good, amazing keynote speakers come and attend the conference and give their keynote, arranging workshops. So all these things we have to plan months ahead of the conference. So in order for us to do that, it's not possible for us to refund the registration ticket price that we ask from you guys. But the next question where Boka was saying, like, is there anything we provide
to help you guys with the visa. So if you go to our website, other than the registration ticket, you will see that there are some expedite service that are offered on our website for some extra fees. Like there is a notarized invitation letter. There is a notarized visa expedite form. So if you guys take advantage of this, then we have our own Canadian lawyers who work for for our company as our advisor and a director. So he actually notarized all this document, and then we have all these notarized bona fide document that we send along with the invitation letter and the registration number to the embassies, to your respective embassies from where you are applying the visa for. So whenever you are applying for the visa, when you go to the embassy, they already have got emails from us with all this information. So it just makes your case stronger, so that maybe your chance of getting the visa, maybe you will have a good chance. But we cannot commit. We cannot say that with these letters, you guys are guaranteed to get visa. I don't think there are any companies, any conference organizers in the world who can guarantee that you will get the visa for sure. But what we can see that these are these supplemental documents that are going to make your case stronger. But with saying that if any case your visa is rejected, we just cannot refund the ticket price, because that is not in our policy, and because we have to plan all these events months ahead with all the logistics. So that's not possible from our end. Thank you. Thank right. you, Yasmin. I would just like to add that for and this happens, this differs by case, Patrick. For all our returning customers, if you reach out to our customer service team, in case your visa get rejected, there will be a 50% discount. All right. So I have to explain them. The first person. It's actually for, sorry, Boca. Patrick, it's actually for all customers who didn't get the visa on time, who got rejected. For both the agents and all participants, you will get 50% discount for all returning customers. Thank you. All right. Alors, Monsieur Mantia. Allô? Vous êtes là? Allô, Monsieur Mantia? Yeah, you can unmute yourself. There you go. He just did it. Okay, Mantia. Yeah, the first one was the question. Okay, j'ai la réponse à votre préoccupation. La réponse est que, en réalité, nous ne pouvons pas rembourser les frais de ticket de conférence. En ce sens que, pour pouvoir vous procurer une conférence de qualité, nous contactons des conférenciers. Nous avons à notre niveau des dépenses supplémentaires à faire pour pouvoir vous octroyer une conférence de qualité. Ça veut dire que ce montant ne sera plus disponible à notre niveau, vu que nous avons des dépenses internes à effectuer. Cependant, lorsque vous voulez, après avoir essayé la première fois et que après que vous ayez obtenu votre visa, lorsque vous voulez maintenant payer un nouveau ticket de conférence, nous vous octroyons une réduction de 50%. Ça veut dire que lorsque vous allez vouloir obtenir un nouveau ticket cette fois-ci, puisque vous avez obtenu votre visa, vous voulez participer, une réduction de 50%. Donc, si vous m'entendez? Très bien. Ok, j'ai bien compris. Ça veut dire que si je rate le visa, c'est fini, c'est pas la peine. Mais si je veux demander à nouveau le visa, donc, et que je veux me réinscrire, il faut, j'ai une réduction de 50%, c'est ça?
Tout à fait. J'ai compris. Maintenant, est-ce qu'il y a une possibilité de réserver et de payer en plusieurs temps? Non, malheureusement, à notre niveau, le montant de $500, il est payable en une seule fois. En une seule fois. Et donc, ça donne droit à la lettre d'invitation à l'organisation qui nous reçoit, c'est ça? Oui, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que nous avons un ticket de conférence régulier qui coûte $500 américains. Et au-delà de cela, nous avons d'autres services de valeur ajoutée qu'on a appelé la lettre d'accélération, aussi bien que la lettre notariée. Chacune de ces deux lettres coûte $100. Et si vous payez les deux services plus le ticket régulier de conférence, ça vous fait $700. $700. Et vous avez un certain nombre de, ça dépendra entre 5 et 7 jours ouvrés. Nous vous enverrons ces documents que vous allez utiliser maintenant pour faire votre demande de visa auprès soit de l'ambassade des États-Unis ou encore de l'ambassade du Canada. Un instant. C'est bon? Ok. Bien noté. Merci. Je vous en prie. Maintenant, deuxièmement, la deuxième personne, Patrick. Allô? Yeah, go ahead. I want to reply, Patrick. Yeah. Okay, after la that. Deuxième personne, c'est Patrick. Oui. Vous avez soulevé votre préoccupation selon laquelle, au niveau du Congo, il y a 436 jours pour pouvoir obtenir le visa canadien et que si nous pouvons faire quelque chose pour pouvoir accélérer la procédure, n'est-ce pas? Nous avons dit que sur notre site internet, nous avons deux documents, comme je viens de les citer tantôt. Nous avons une lettre d'accélération de visa et nous avons également une lettre notariée d'invitation. Ces deux documents sont des documents qui sont certifiés, signés par des avocats du Canada et que nous allons communiquer aux ambassades avant même que vous ne procédiez à votre demande de visa. Autrement dit, ça va donner une certaine force, une certaine crédibilité, un certain poids à votre demande de visa. Encore une fois de plus, nous le répétons, nous ne garantissons pas l'obtention de visa à 100% avec ces documents. Et d'ailleurs, aucune entreprise d'organisation d'événements, d'organisation de conférences ne peut garantir l'obtention de visa à 100%. Seuls les fonctionnaires de l'ambassade ont cette réponse. C'est bon, Patrick? Okay, I think it is okay. All right. There are two people who raised their hands. Give me 1 second. I would like to invite Mr. Success Adiwole to share his success story with us. All right. Go ahead, Success. Hello, everyone. Good day. How you doing? Good. Yeah. Hello. Yeah. Okay. Success. Yeah, nice to meet you. My name is Success Adiwole, and I'm the Nigerian representative for Global Conference Alliance. I'm currently resident in Canada, and I'm a Nigerian entrepreneur. I think in May will mark my 1 year with Global Conference. We've been in talks, and we've been trying to see how we could have a physical location in Nigeria to assist applicants who would be trying to apply for our conferences to come to Canada. I would like to just add a couple of things, and maybe in my explanation, maybe some of the questions that have been raised, I'll probably address them. Global Conference is, like the name implies, it's actually a global brand. And we are keen on customer service and recognizing the diversity of the population of our attendees and our keynote speakers is one of the reasons why now we are having some of these information sessions in English and in French. One of the key benefits, personally for me, that I've had so far is the network. I've benefited greatly from the network. I've been able to
meet captains of industry, professors, and very intelligent people in the academia, which has also shaped my business portfolio because I'm into international recruitment of students. So I bring students from Africa to study abroad, UK, Canada, and the US. And I've met really awesome people. I've also had the opportunity to be a keynote speaker. Last year I was keynote speaker for the cybersecurity that we had in Edmonton. I missed the conference in Cancun. Cancun is actually a very beautiful place in Mexico, just North America here. And like I was saying, so there are a couple of things that I wanted to address that I think Mr. Tochukwu was saying. I don't know, maybe somebody would have to throw more light. Because I know we have a Canada-Africa International Business Chamber of Commerce, of which one can actually register to be a member, which is separate from being an agent. So I really didn't understand, because I know that gives us the platform to be able to network, to be able to have knowledge exchange, where businesses in Canada and businesses in Africa can integrate. We share ideas, and which enables us to have partnerships, business partnerships, as well as, because if you don't have somebody here and you want to maybe go into an agentship, or you want to go into an MOU to push your business into the shores of another country, this platform, the Chamber of Commerce that we just started, is one that can actually help you bridge that gap. So the physical location that we are currently working on is going to be in Abuja, somewhere around Lutako. And I was discussing with the CEO recently, and we're also looking at a way in which we can curb and mitigate fraud, and also to let people know that we are genuine. So it's more of like we're trying to open the curtain to the African market so that we can be more accessible and more closer to our audience. So we would give first-hand information and materials to applicants who are desirous of coming for our conferences. Like, we'll have our physical location. You can walk into the office and you get all the information that you need and all the assistance. We're also thinking of a way. This is not, I'll just put a disclaimer here, because we haven't come up with a decision yet. But with some of the payment issues, we're also trying to see if there's a way that we can have maybe them paying in the local currency to ease the burden of some of these transactions that are not going through. And Canada is a very beautiful place. It's a multicultural place. You meet different people from different livelihoods, different industries, and the Global Conference Alliance Incorporation is the best pathway, is the best way to go if our values and our goals aligns with you. So I would recommend that everybody that's coming from Africa, especially the West African region, of which I would be handling personally with my team, I would advise that you reach out to us. I would drop our address and phone numbers and email addresses as well, to ease with some of the questions that you might have. So thank you very much for this information session. And hopefully I'll learn French from you, Mr. Stephen. So that'll be all for now. Thank you. Thank you. All right. Thank you very much. Yeah. PM Solutions, do you have a question? Yeah, there are two people who raised it. Yeah. Yes, please.
Yeah, my name is Simon Aurelengaf from Ghana. I'm also the CEO of CM Solutions. Hello, sir. For a couple of weeks, I've been able to link up with the customer service line. Hello. And then we have been able, last we scheduled a meeting and I was not able, my time factor, I was not able to join the meeting with the board. So the customer service to reschedule the board member and then discuss the company or the agency goes with the Global Conference Alliance goals. I have about 20 clients who have shown interest in participating in the UK conference. So I think if we are able to meet, then we'll see how best we'll put things together and able to help them. My agency, we deal in conferences, any place, US, UK, any conferences that any organization organize. I try to get in touch with the management and see how best I could let Ghanaians also partake in it. So I'll be grateful if you could link me with any of the board members so that we'll discuss and see how best I can also push some of the African or my Ghanaian people to attend the conferences. We have teachers, nurses, and then other business partners who are willing to partake, especially the one coming on in UK. I have clients who have shown interest in it. So I'll be grateful if that kind of collaboration could be done. Noted, sir. Yes, sir. I know we have been in talks with you and we have scheduled meetings. For some reasons we were not able to connect, but I will have your meeting rescheduled and our director of operations, like our operations manager and myself, our customer service representative, we will all be there. So please look out for our email. We will be emailing you very shortly. So next time, I think there is this problem of you attending a Google Meet. So we will send you a Zoom meeting link like this one. So and then we will hold the meeting probably early next week, Monday or Tuesday, and then we will go over this logistics of UK conference. That's it. I will attend that meeting. That would be grateful. That would be grateful. Actually, I don't deal with Google Zoom. I deal with Zoom. So the time that I realized that it was Google, almost the time was up. So I wasn't able to join. So sorry for that. No worries, sir. Thank you so much. All right. I'm grateful. Bye. All right. OC Faith. Yeah, you can unmute yourself, Osipate, Mr. Osipate, and then you can talk. Thank you. Yes, sir. Please go ahead. Thank you very much. My name is Osifade Fajudin. I'm from Nigeria. I work with the Federal Teaching Hospital in Ekiti State, Nigeria. I want to appreciate the members of the management at large of the Global Conference Alliance, because I think I've been in communication with them for a few weeks ago, and their response towards my questions and my requests is amazing. So I want to appreciate you. My question is this. I want to ask if there is a kind of program, a conference that is strictly for a government official, because like myself, I work with federal governments, in an hospital. So I want to understand if there is a kind of particular program that is strictly for a federal government staff, particularly Africa. Thank you. Thank you, Mr. Osiped, for that question. So your question is if there are any specific programs
for government officials coming from Nigeria. Is that correct? Exactly. All right, sir. If you leave your email address, we do have conferences. We do have training programs, which is universal training and consulting. If you leave your email address in the chat, then we will definitely reach out to you and have a meeting and see what we can do. So in the chat, please leave your email address, or you can just tell it to me now, or leave it in the chat, and then we will go from there. Is that okay, No sir? problem. Yeah, thank you. I'm okay. Thanks. I think Amos want to say something. Yes, Monsieur please. Amos, oui. S'il vous plaît, vous avez levé la main. He left. Okay. Maybe he are has there- some technical issues. Okay. I think this info session was about 1 hour long, and then we are 25 minutes over. So if anyone doesn't have any more questions, we would like to conclude this session. Please let us know if you guys have any question. Raise your hand or ask questions on the chat. Otherwise, we are going to call it a day. Yeah, right. All right. Thank you, Yes. everyone, once again for making the time and coming to our fourth information session. If you have any questions, we are on social media. We do have a Facebook verified page. You can reach us through there, or you can email us at contact@globalconference.ca. You will find our customer service phone numbers in globalconference.ca website. So please feel free to reach out to us. We are here to help. We want to grow together and collaborate with you guys. So once again, thank you for your time. Thank you for taking the time to join our information session. We are truly grateful. With this, I will conclude the meeting. Thank you so much, all.